Good afternoon guys, welcome to an afternoon drive. It's been a while na nag-afternoon drive ta, and we're here at the F. Cabahog Street. So money. So, you know, afternoon rush hour traffic money going home towards Kanisla, towards Mandaue area. Oh, diba? Here at F. Cabahog Street, corner Hernan Cortez Street. So nakuha na sila muli ko sa Hernan Cortez. And anyway, so money, Cebu. So daghan kay kabaguhan, diba? We have a lot of suspensions, but we also have interesting things to note. Marawag medyo politics na gid kay ni. I think sa Bohol na mga nasuspinso opisyalis, sa Cebu nasuspinso ang mayor, ang governor, na nag-change na tag Senate President, diba? Nagkuha na ta, interesting na kayo kuan, interesting kaya ng politics na doon, getting change ng Senate President na yung mga realignment ani politically. I think si Governor Gwen, no, diba ni resign sa PDP. What sa may implication na, diba? Diba ay makaya mga kuan, mga I don't know, kung saan nilang duwa sa politika, diba? So balis lang ato silang Marcos or not ato silang atong Duterte. We are really gonna be one. It's quite interesting. So marabag kung ako sa mga, you know, higher up sa babaw, I know it's positioning na is 2025. So I don't know, I think Filipinos, I think loyalty is not is not the ano bang, sa party, loyalty is not one of our best traits, I would say. Na mga uban loyalista, pero kasi ka na loyal sa kay kano sa partido, sa high kay mo na, it will cost you. Sa ang uban sad, even if mapildi ta, even if it cost us, prinsipyo gyapon ta, di ba? Pero unfortunately, di man ni about principles ni mga philosophies atong parties dire kay kasagarang partido. I don't know, practically the same mga opinion sa when it comes to issues, pare-pareho rin ng opinion mo sa akin. And sometimes individual rin choices when it comes to, let's say, mga divorce, kasi gananong divorce kasi dili. So it's quite interesting bitaw na, of course, kaning divorce, I think this is gonna be the next big battle, I guess, mga officials. And I don't know, naman sa merits ng argument na divorce, diba? Na di man talang marriages mo work out, na say, especially in situations na abusive ang inyong partnership, in yung marriage. So sometimes mo ng divorce would probably be a good remedy, diba? Na hindi magkasabot pa. So di mo ko na dili man tanan bitaw magkasabot. So it could be na may divorce tipo kalibutan gani. So of course kung Katoliko mong hapon tagahan hapon musupak about anang divorce. Pero mana akong pangutana ninyo, I mean, uyon ba mo na magka-divorce? Well, I would say kanang it's a choice, di ba? Namang iba na di experience na wow, paglaban ng marriage di na pwede tanan mang yung marriage mo, moagig pagsubok, moagig trials, and if you just easily give up, di ba? Di ba? So mao nang kuan lang ana, if you easily give up, divorce dayon, daghan sa kayo masayang na samahan, di ba? Magdaghan sa mabuak na pamilya, mabuwag na. But of course, in a way, liberating. So na, for example, di na yun, di ba? Lisod man sad kayo na kung parang yun na, namin yung uban, di sila, di na nila kaya ang relasyon. And ano na to? It's in the hands of our lawmakers, diba? Kung mga debate, you represent your people, diba? So unsa yung gusto, na by divorce o wala? So kung ikaw individually, do you think dapat na divorce, diba? Line yung opinion for sure, diba? Pero mana, as much as possible, hopefully lang ihapon masave nila itong mga sanctity of marriage. Hindi lang basta-basta mag-divorce ang mga tao na yun, diba? Okay, you have to be worried also the mga divorce rates, mga how much
I think mas barato man din ko mag-divorce tingali. I don't know. Hopefully also it won't be as costly, but if it's not as costly sa kaysa sa mga annulment right now or ng mga other dissolution of marriage, then para mas sayo na kuno hay. So kasi daghan lang mo avail ana yan, then maghuman magmahay na sad noon. Oh, di ba? So yan na pa na ang lisod na ng divorce good, mga hatian og property na ba yan na. Oh, di ba? Hatian, mga say agreements, alimony. Those are the terms that we're gonna be confronting if ever makuha na ni ba ilan ning ma-legalize. Oh, di ba? Ako so it's being a married person also while neutral na while it could be good na di lagi talang relasyon indot, di ba? So it's just a way of trying to resolve such issues. Pero karong panahon na naman lisod na kayron for a guy or simple for a girl to cheat because of social media. Hindi lang gali one you got pakawawan, you got, take for example the recent incident na katong kang filmer o katong sa ka influencer, diba? Cute dito mga hubog kuno ya. So ano yung problema ron na may video tanan ya dayon himuon pag yung content nagtabi mo himuon pag tukar sakto sa susandi na mo pag may problema nang mula aga kung bana or mula aga enjoy a night of fun, can go out drinking, wala pagbawaling mga bana, pero kung nasa lagi maghimo-himo lang pa-issue lang para pag-usapan, may problema na, di ba? Di ba? Tagaan meaning ba? It's nice na communicate mo sa imong partner yun na sa inyong ground rules with the availability lang. There are eyes out there na lagi, and sometimes na naging content naman pag hinay ta na mga creator kay ganahan lang mo viral sa TikTok, ganahan lang mo daghang views. While it's nice, I don't know sa may goal ana, I don't know kanisa mga brands usahay. I mean, I don't know why would you encourage such kinds of behaviors ba? Manang usahay people mana ngita na kwarta sa TikTok, di ba? Pero pag sometimes ma-cancel lang yan, although na ay way lagi to, there's a way for people to sort this out by canceling those people, pero like we don't know the real story also. So di ba, namin needs lagi ang tao, di sana nato malikayan. There are people who wants to be famous. It's not it's not strange for someone to wish to be famous, di ba? It's not strange, especially in this generation, and to want to have more likes. Manang kuha na ganahan mo likes, shares, creators, di ba? So we're hoping na lang na I don't know kung saan na pag-resolve pag-ingana. So we live in a different time. What am I saying only is we live in a different time from our parents or our grandparents. I don't know, divorce could be an option. Pero lagi na, there might be divorce na magbuwag na lang mo ya. Supposedly dapat di ay like may anak na issue. For example, if Andy was just a malicious person, for example, kung sa uban man divorce na tao nganong laglaag ka diha gububo ka story ka na babae, di ba? So it all boils down also to people na, are you the type of person who would fight for your marriage? Fight or flight pa na usahay na decision. Some people will just why bother sa mukha ning nagitaw na marabag ngano ako pa maning ganihan og panahon og oras ning tawhana na kuan man kuan man di man magpuyo. Di ba? Namay uban ingana ba, namay uban strict gyud kaayo, di ba? Lagi ubang babae na nga na, so case to case gila, pero it could lead to more divorce proceedings, di ba? Yan
dayon labi na ka ng mga involved na mga bata, finances. What's na? It's a murky issues. Pero lagi na in a society na daghan ra gyapon sa kabit-kabit, even in what we're showing in TV, on TV, baka nang may mga kabit-kabit, may mga laing laki, may laing babae. It's like we're saying it's a norm. Diba? Kung mag-divorce na lang, wala na mga issue ha na. O diba? Imagine nyo, for example, sa Batang Quiapo na itong pulis yan, asya laing kapit na pulisan, na mabdus niya, puyo siya sa bahay. We might laugh about it, but it might be happening also. So that's, in a way, that's violence against women and children. That's a clear case of, diba? That's a clear case of violence to women. And we're showing that why gabit ang law enforcement, that sometimes even ang law enforcement are the big violators na law. Come on, I think hopefully kanang isa naghimog script sa mga ingana, but let's not encourage that behavior. So while maglagot ang mga tao, di ba, then punish that person already. Ay na kuan ba, dili dapat i-encourage na. Kita last TV pwede man din na, di may hitampo di ay usay maghari-harian man di gali itong maldita, di ba? Come on. While it's a nice story, but we've seen that too much on TV. Kada bang ingana ang storya ba, naghanakig abusive husbands and or people in abusive situations. So yeah, maybe sakto mag-divorce, na-divorce ay wala na lang.